একটি শ্রেণী পাঠ পরিচালনা করতে যেয়ে একজন শিক্ষকের যে ধরনের টেকনিক বা কৌশল অবলম্বন করতে হয় যাতে করে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষণফল অর্জন করতে সহায়তা হয়, এই ক্ষেত্রে আমার এই ভিডিওটি অবশ্যই কাজে লাগবে। বিশেষ করে পেয়ার ওয়ার্ক, গ্রুপ ওয়ার্ক, চেইন ড্রিল, টিপিয়ার এই সংক্রান্ত যেই মেসেজগুলো আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি তা অবশ্যই বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। পাশাপাশি যেই গাঠনিক মূল্যায়ন এ সম্পর্কে আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে প্রতিটা লেসন পরিচালনার সময়। তাহলে প্রতিটা শিক্ষার্থী অবশ্যই সেই কাঙ্ক্ষিত শিক্ষণফল অর্জন করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। In Bangladesh, English is taught as a compulsory subject from class 1 to class 12. The revised English curriculum 2021 for the primary level aims that learners will achieve English language proficiency for carrying out day-to-day activities in English-speaking contexts both in and outside Bangladesh. The main objectives of studying English at the primary level in Bangladesh are to meet the growing need of using English in rapidly changing knowledge and technology driven world of 21st century. In our teaching career, we have to follow some special rules and we have to spellbound about learning outcome. So, the teacher of all primary school always follow learning outcome. In this slide, I am going to tell you about learning outcome. Let's begin. Learning outcomes are observable and measurable statements of what a student knows, thinks, or can do as a result of an educational experience or learning. We design our lesson focusing on learning outcome, which is a small component of class-wise attainable competency. Learning outcomes are allied to learning resources or textbooks, teaching learning and assessment checklist. Group work. In group work, more than two students work together on the same or different activities. During group work, teachers should monitor whether students are doing their tasks according to the instructions or not and help them if necessary. After finishing group work, groups are supposed to present or share their work in front of the class. Peer work. Two students work together on a topic for learning something, such as learning vocabulary. During peer work, teachers should monitor whether students are doing their tasks according to the provided instructions or not. Teachers have to help the students for doing peer work effectively if necessary. After finishing peer work, peers are supposed
to demonstrate their activities in front of the class. Observation. During the teaching learning activities, the teacher will observe the students to support their learning when necessary. The teacher will also observe students' activities as per the formative assessment. Chain drill. Chain drill is a teaching technique in such the students practice drilling, repeating sounds or others one after another. This technique starts with student 1 who selects student 2 next to him or her. Thus, it continues up to the last student. It allows the learners to practice dialogue, build vocabulary, and develop clearly stated ideas about a familiar topic using repetition as the primary teaching strategy. Total physical response or TPR. This is a language teaching method based on the coordination of language and physical movement. In TPR, teachers give commands to the students in the target language with body movements, and students respond or repeat with whole body actions. Assessment. Assessment is the ongoing process of making informed and consistent judgments to improve students' future learning. It should be governed for assessing the targeted students' learning outcomes. Formative assessment. It is a technique used by the teacher to monitor students' progress continuously in a non-threatening and supportive environment. It's a part and parcel of the teaching learning process. It involves regular feedback. Summative assessment. It is used to determine at a particular point in time what students know and do not know. It could be end of unit or chapter texts, end of term or semester exams, scores that are used for accountability for schools and students, report card grades. Feedback. Information about a student's performance on the basis of learning outcomes, which is used as a basis for improvement. It can be verbal, written, or gestural. The purpose of feedback is to support students' learning and improve their performance. Sample time distribution for conducting session. Time 50 minutes. Time teaching learning activity time. Number 1, introduction 1 minute. Number 2, review of the previous session or prior knowledge 4 minutes. Presentation of the session 40 minutes. Practice activities 18 minutes. Assessing learning 8 minutes. Feedback 2 minutes. Summary of the session 2 minutes.
Concluding the session, 1 minute. শিক্ষার্থীর শেখার জন্যই মূল্যায়ন, গাঠনিক মূল্যায়ন বা ফরমেটিভ অ্যাসেসমেন্ট। গাঠনিক মূল্যায়ন একটি শ্রেণীর শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন পাঠের শুরুতে, মাঝে, শেষে কিংবা প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো সময় সংগঠিত হয়। গাঠনিক মূল্যায়নের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর শিখন সমস্যা নিরূপণ ও তার প্রতিকার করা, অর্থাৎ শিক্ষার্থীর শিখনের চলমান অবস্থা কী, অর্থাৎ শিখনের দিক থেকে শিক্ষার্থীর অবস্থান কোথায় তা জানা, পাঠের বিষয়বস্তু জানা এবং অনুধাবনে শিক্ষার্থীর কোনো শূন্যতা বা সমস্যা রয়েছে কিনা তা শনাক্ত করা, শিক্ষণমান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করা। অক্ষর গ্রেড যেমন A, B, C ইত্যাদি বা নম্বর প্রদান করা গাঠনিক মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য নয়, বরং শিক্ষার্থী শিখনে কি সমস্যা অনুভব করছে, এই সমস্যার উৎপত্তি কোথায়, অর্থাৎ কারণ কি, কিভাবে এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করা যায়, এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর খোঁজ করাই গাঠনিক মূল্যায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। যারা মেন্টর আছেন তারা অবশ্যই আপনারা যারা নব্য যোগদানকৃত শিক্ষক আছেন তাদেরকে অবশ্যই এই সংক্রান্ত বিষয়গুলো পরিষ্কার করে দেবেন, যাতে করে তারা একটি কাঙ্ক্ষিত লেসন প্ল্যান তৈরি করতে সক্ষম হয় এবং তা ক্লাসে যেয়ে তা উপস্থাপন করতে তাদের সহজ হয়। সবার প্রতি শুভকামনা রইল। আজ এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম।